Dear friends, what we are going to see is the sutra, Shiva Sutra, what Shiva says to Parvati, the sutra number 34. What does it says? Osho Shiva Sutra. 112 Shiva Sutra. So far we have finished 33, and what we are going to come is 34th Shiva Sutra. Listen. What do you mean by listen? With full attention, your concentration, concentrating on something. Listen. While the ultimate means what? The top. Mystical. What do you mean by mystical? Something which we are unable to understand. So far you have not understood. So far you are not able to know what it is. So far you want to know what it is. That is called mystic. Something which is not able to get inside your head is mystical. So, listen while the ultimate mystical means top secret. Teaching is imparted. What do you mean by imparted? It is given to you. So far you do not know anything about certain things, and that is ultimate mystical. Mystical means secret. You can read in books. These things you cannot read in books. Something very secretive. Imparted means given. So, listen while the ultimate mystical teaching is imparted. So, listen when important things are taught to you. Eye still. When important teaching is there, is given, what you have to do? Eyes should not blink. Eye still means what? It just got in the position. When you are very interestingly, you want to know certain things, you listen, eyes not closing. Without winking. Winking means what? Winking your eyes. Without winking. At once become absolutely free. You become absolutely free means what? Your heart and mind, you came to know about secret, you understood what life is, then you are absolutely free. So, Osho Shiva Sutra 34. What does it says? Listen while the ultimate mystical teaching is imparted. Eye still, without winking, at once become absolutely free. So, hope you are able to understand what this Shiva Sutra says. Dear friends, here, listen while ultimate mystical teaching is imparted. Eye still, without winking, at once become absolutely free. See here, when the disciple, when the student is ready, then the master communicates to him and he says certain things which makes the student to understand the secrets of certain things, and he is absolutely free. This is taught. How does the master tells the secret? He just whispers in the ear. He calls the student comes, student bows his head, eyes are still, his thoughts are nowhere, no thinking is going on, just listening without thinking, without expecting. If expectation comes, then it is desire. He should not ask the master what is that secret. No, master tells him, he whispers in his ears, just 3 or 4 words, that is all. Just 3 or 4 words he whispers in the ears of the disciple. That words make the disciple absolutely free. At the time of the master whispering to the disciple eyes are still, the ears are open. He shouldn't blink. So, here as he is listening, 2 or 3 words are taught to him, the secrets are taught to him.
The consciousness in him. What do you mean by consciousness? Your being, your presence, your heart, your mind, your soul. Consciousness is different from the knowledge. Knowledge means what? Your biochemistry, mathematics, physics, commerce, accounts and all those things. Your consciousness means the inner soul. It gets impregnated, means what? It becomes more knowledgeable, in the sense it becomes more aware of certain things, and through that what happens? You become a better personality, you become a free bird, you are free from yourself. See, the mind is a bondage, the mind makes you a slavery. So, as the master teaches you, you understand certain things, your consciousness develops and you are free from the slavery of the mind. So, here there is one in China, Lin Chi, one disciple was there. He wants to learn, he wants to know certain truths from the master. So, he went to his master, he was standing in the veranda waiting for the master. Master daily used to come through the way, he used to see him, he just walks off, he does not even look at him. So, as days go by, days were going by, daily this Lin Chi used to wait to see his master. Days were going by, daily in the beginning he used to think, some thoughts used to come, after that his thoughts stop thinking, because the mind needs something daily to function. But when nothing is there, the mind stops functioning. So, he just waiting for 2 years. Then master looked at him. Still he was waiting for 2 years. One day the master tapped him. After 2 years, the master came, he saw the disciple Lin Chi through his eyes and he started laughing like anything. Lin Chi saw his master, he started laughing. For 6 years he has waited and finally the master laughed at him. So, by laughing he understood what is the message the master is giving. The message may be through 2 or 3 words, or the message may be through laughter, or the message may be through just looking at the eyes. So, he felt completely liberated. Liberation means what? Getting enlightenment. What do you mean by enlightenment? Buddha became an enlightened person, out of the bondage of the earth, out of the bondage of this mind. He came to know what the truth is, what the world is. So, here Lin Chi, they asked him, why after 6 years, he told 2 years I was waiting in the veranda, master just saw me. After 2 years I was waiting, he just patted on my back. After 2 years, one day he saw me in the eyes and started laughing. At the laughter, I understood. What did he understand? World is joke. World is joke. Life is a joke. Why do you want to be serious? There is no seriousness in life. Everything is a joke. When everything is a joke, what is the necessity of to be kept in a bondage? Why should I be as a slave? So, my dear friends, Shiva Sutra 112 techniques are there. These 112 techniques, even after learning all 112 techniques, you might not have been a developed person. Your consciousness might not have got improved. It is not because of the sutra is wrong, because your mind is not prepared. Just like that, you join in any college or let the best lecturers teach you. Unless your mind is prepared, you won't be able to learn, right? The seed, you take the seed, you throw it on the stone, will it be able to sprout and come up? No, it is not possible. You take the seed, instead of putting in the month of right climate and right weather condition, if you put on some other time, will it come? The seed needs right time, right soil, right weather, right place, right mud for it to sprout as a plant. Like that, the mind should have
that necessity, capacity to get the ultimate truth, to develop the consciousness. So, the master will make you to wait, will make you to wait for some time till your mind gets a level of maturity. After that, he teaches you. He may teach you either through the words, he may teach you either through laughter, he may just teach you either through just looking at the eyes. Here, one other master, one Chinese monk, he got liberated, he got enlightenment just by hearing the sound of the bell. One other nun, she was waiting for long years to get enlightenment. And one day the master told, okay, my dear, go. In the night time, she called him, he called her, it is somewhere in the full moon day, he told her, go get 2 pails of water. What do you mean by 2 pails of water? 2 pot of water, right? She went there. You know, Chinese, they used to carry the bamboo sticks. In the bamboo sticks, 2 rope will be there, then pails will be there. On the pails, there will be pots. So, she went to the river, took a bath, filled up the 2 pots of water, and she was coming back. As she was coming back, what happened? Suddenly, the bamboo stick broke and it fell down. As it was falling, the pots, muddy pots, it broke and the water started flowing. The sound of the bamboo breaking and the sound of the pots breaking, the water flowing outside the pot, it all made what? It all gave her a new sense of feeling which made her enlightened. So, the enlightenment happens at any time for all of us, for all human beings. So far we will be running after money, so far we will be running after what? Family, or running after drugs or whatever it is, power, position. A day will come, it may be at any time, through some person, that the knowledge of whatever it is, it may be imparted to us, we may get enlightenment somewhere at some place. So, here even in Shiva Sutra, you see, my dear friends, there will be a time when Lord Muruga used to tell Lord Shiva, and Lord Shiva used to, have you seen that posture? He bends down and Muruga says some mantra. Have you seen that photographs? The mantra told by the son to the father. Tamil sonnona tandai magan tandaikku aatrum mantra. He says few words. That is the secret. It makes even Shiva more enlightened. So, the enlightenment may happen from anybody, from a youngster or a grown up, anybody. So, here especially what it is the moment comes, the moment is non-dynamic moment. The moment when the master calls you, you go there, you are not expecting, you are not thinking on something, you are just listening, eyes still, eyes are not, even eyes if you wink, what happens? It is a disturbance. You just see in the class, you just keep winking, it will be just open the eyes, it is still. Your mind is no mind, mind is not there. When mind is not there, nothing is there, so new things comes and impregnates you. Entire being understands. It is not only the mind understands, entire body, entire consciousness understands. Is it so? See, most of the class subjects, morning to night they teach, morning, afternoon, evening, all you go for tuition, everything. Nothing is able to get inside the head. You have to see once, twice, thrice, 4 times. Here, the master, which he says 2 or 3 words, that is all. It changes your life pattern completely. Your consciousness, your understanding about life, everything changes. Your outlook changes. So far you are a slave for your mind. So, your mind is liberated and you understand the real freedom, what the real freedom is all about. So, this is Shiva Sutra, Sutra number 34. Hope you are able to understand this Shiva Sutra 34. Could you say in short what you are able to understand? Yes, sir. Are you able to understand? Yes, what do you understand?
Shiva Sutra 34, what does it say? What does it say? Yes, I understood. Shiva Sutra, mind was free. Learn, listen, concentration, even every time concentration. I still, without winking, at once become absolutely free. Good. What do you understand? World is enjoyable. Life is a joke. Mind should have the necessary capacity to understand the more knowledge about the. Okay. For that whom you need a master to impart the knowledge. The master nowadays, it can be through any way. Even the nature can teach, a monkey can teach, a spider can teach. Spider taught Robert Bruce, isn't it? He was defeated, I believe so, 7 times or 8 times. When he saw the spider, it was trying to have that home, it was kept on falling. Then after many times of attempt, it was able to web that home. So, Robert Bruce, when he saw that, he started getting an inspiration. When it can do, why not I? Let me try. So, this part of teaching may be from any source, anywhere you can get. So, that time what he does is, what he says is, here Shiva says through master. As the master says, you just listen without any expectation and it changes your entire consciousness. So, நண்பர்களே, சிவசூத்திரம் 34 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒன்றை தத்துவத்தை ஒருவர் சொல்லுவார், குரு சொல்லுவார். வாழ்க்கையின் ரகசியங்களை சொல்லும் பொழுது கண்களை இமைகளை கூட மூடாமல் கேட்கும் பொழுது நாம் முழுமையாக சுதந்திரம் அடைந்து விடுவோம். ஆத்மாவிலிருந்து அல்லது மனதிலிருந்து சுதந்திரம் அடைந்து விடுவோம் என்று சொல்கிறார். இது எப்படி இருக்கிறது என்றால், அது எந்த நேரத்திலும் இருக்கலாம். ஒரு குரு கூப்பிடுவார் சிஷ்யனை, வா இங்கே வா என்று சொல்லுவார். போகும் பொழுது அவரிடம் பணிவாக உட்காரும் பொழுது அவர் காத்து இருப்பார், சிஷ்யன் எப்போ வந்து நம்ம சொல்லலாம். இவர் குரு என்ன சொல்லுவார் சிஷ்யன்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வாழ்க்கையிலே அனுபவப்பட்ட அனைத்து அனுபவங்களையும், அவருக்கு தெரிந்த அனைத்து ரகசியங்களையும், அவருக்கு தெரிந்த மூல மந்திரங்களையும் ஒரு 3-4 வார்த்தையிலே அந்த மாணவனை அழைத்து, அந்த மாணவன் தக்க பருவம் அடைந்தவுடன் அவன் மனது அந்த ரகசியங்களை அல்லது அந்த விஷயங்களை அவன் மனது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமை வரும் பொழுது, பக்குவமாகும் பொழுது அவனிடம் சொல்வார். உதாரணத்துக்கு தந்தையார் இருக்கார், மகன் இருக்கான். தந்தையார் மிகப்பெரிய வியாபாரி. மகனுக்கு எப்பொழுது அந்த பொறுப்பை கொடுப்பார்? மகன் தக்க வயது அடைந்து, தக்க மனநிலை வந்து, தக்க மூளை வளர்ச்சி பெற்று பக்குவம் அடையும் பொழுது அந்த தொழிலை பற்றி அனைத்து ரகசியங்களையும் அனைத்து விஷயங்களையும் மகனிடம் சொல்வார். அதே போன்று ஒரு சிஷ்யன் குருவிடம் போகும்பொழுது குரு பார்த்து கொண்டே இருப்பார். சிஷ்யன் தக்க வயது, தக்க அறிவு, தக்க மனப்பான்மை அடையும் பொழுது அவனிடம் அந்த ரகசியத்தை சொல்லுவார். அப்போ அந்த குரு சொல்லும் ரகசியம் சொல்லும் பொழுது அல்லது அந்த விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த மாணவன் என்ன செய்வான்? இமைகள் கூட மூடாமல், எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல், அல்லது அந்த ரகசியங்கள் குருவிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட இல்லாமல், மனது ஒரு நிமிடம் மனதை ஒரேடியாக அகற்றிவிட்டு வெற்று கண்களை இமைக்காமல் கேட்டுக்கொள்கிறான். அங்கே ஆன்மா மட்டும்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்ன குரு சொல்வார் என்று. குரு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை அவனுடைய ஆன்மாவை கர்ப்பமாக்கிவிடும். அதாவது மேலும் அந்த விஷயங்கள் வந்து கர்ப்பப்பையில் எப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு குழந்தைகள் உருவாகிறதோ அதை போன்று சொன்ன விஷயங்கள் டக்கென்று அவருடைய அந்த ஆன்மாவை சென்றடையும் என்று சொல்கிறார். இது உதாரணமாக இப்போ விதைகள் எடுத்துக்கொண்டோம்னா, விதைகள் வந்து பாறைகளில் மேலே போட்டால் விதைகள் முளைக்காது. அல்லது நல்ல வெயில் காலத்தில், மழை இல்லாத காலத்தில் நீங்கள் விதைகளை அந்த பாறையில் போட்டிங்கன்னா அப்பவும் விளையாது. எப்பொழுது விளையும் என்றால், அது சரியான மண் இருக்க வேண்டும், சரியான பருவம் இருக்க வேண்டும், மழை நீர் இருக்க வேண்டும்.
இவைகள் இருந்தால்தான் அந்த விதை செடியாக முளைத்து வரும். ஸோ இந்த தத்துவத்தை பார்த்து அதே போன்று மாணவனும் எல்லாற்றுக்கும் அந்த ரகசியம் எடுபடாது. அது ஒரு சில பேர் அந்த ஆர்வம் மிகுதியாக அந்த நேரம் வரும் பொழுது எப்படி ஒரு விதை செடியாக முளைக்கிறதோ அப்படி அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த ரகசியமான விதைகள், வாழ்க்கை தத்துவங்கள் உன் மனதிலே செடியாக வளர்ந்துவிடும். இதுதான் இந்த தத்துவம். இதுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறோம். லின்ச்சின் என்று ஒருத்தர், அவர் தன்னிடம் குருவிடமிருந்து ஞானம் பெற வேண்டும் என்று குருவிடம் போய் உட்கார்கிறார். வாசலில் போய் உட்கார்ந்துக்கிறாரு. குரு வருகிறார், அப்படி பார்க்குறாரு. அவனை உற்று பார்ப்பதில்லை. 2 வருஷம் அப்படி போயிடுச்சு. தினம் அந்த வராண்டா வாசலில் வந்து உட்காந்துக்கிறார். அந்த வாசலே அவருக்கு வீடாயிருது. 2 ஆண்டுகள் ஆச்சு. 2 ஆண்டுகள் கழிஞ்சு அப்புறம் தான் முதல்ல பார்க்குறாரு குரு. அப்புறம் போயிடுறாரு. இன்னும் இந்த பையன் பக்குவத்துக்கு வரலன்னு போயிடுறாரு. பேசுகிறதும் இல்லை. மறுபடியும் 2 வருஷம் கழிஞ்சு அவன் தோளில் தட்டி கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் கழிஞ்சு 6 வருஷம் விடாமல், ஒரு நாள் விடாமல் அந்த பையன் வந்திருக்கிறான். அப்போ ஆரம்பத்தில் வரும்போது என்ன நினைக்கும், மனசில் 1000 சிந்தனைகளோடு வந்திருப்பான். அப்புறம் அப்படி போக 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 அவன் மனது செத்து போயிடுச்சு, மூளை செத்து போயிடுச்சு. ஏன்னா எந்த வேலையும் செய்கிறதில்ல, இது ஒன்று தான் குறியாக இருக்கான். இதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் கடைசியில் இவன் பக்குவம் அடைந்து விட்டான்னு சொல்லிட்டு அவன் கண்களை உற்று பார்த்து அவன் பக்கத்தில் நின்று கொண்டு அவனை பார்த்து சிரின்னு சிரிக்கிறார் குரு. சிஷ்யன் என்னடா குரு சிரிக்கிறாரேன்னு பார்த்து இவனும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்போ தான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டான், குரு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தா உலகமே ஒரு நகைச்சுவை தான், அதை ஏன் நீ ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்கிறாய் என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவம். ஸோ இதுதான் அந்த தத்துவம். இப்போ புரிஞ்சுட்டிங்களா? அந்த லின்ச்சி மூலமாக. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிஷ்யை குரு சொல்கிறார் சிஷ்யிட்ட, நீ போய் பானைகள் 2 பானைகளில் தண்ணீர் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறார். இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள். வரும்பொழுது அந்த மூங்கில் உடைஞ்சு போச்சு. பானை தண்ணீர் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துருச்சு. மூங்கில் உடைந்த சத்தம், பானை உடைந்த சத்தம், தண்ணீர் வெளியே வரக்கூடிய சத்தம், இந்த 3 சத்தங்களும் கேட்டு அந்த அம்மா முழுமையாக விடுதலை அடைந்து விடுகிறார்கள். அங்கே என்ன ஆயிடுது, ஒரு புத்தருக்கு போதி மரத்துக்கு கீழே ஞானம் அடைந்த போது நிர்வாணம் என்ற மனநிலை அடைந்த ஒரு மனநிலையை பெறுகிறார். இப்படியாக வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். மனதின் கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறோம். பணம், பேர், புகழ் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் உண்மையான லிபரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய சுதந்திரம் இல்லை. ஒரு அடிமை மாதிரி தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஒன்று பணத்துக்கு அடிமை. சதா மைண்ட்ஸில் என்ன திரிச்சிட்டு இருக்கிறோம், நல்லா பாருங்கள். கோடீஸ்வரன் பணம் நினச்சிட்டு இருப்பான், பவர் நினச்சிட்டு இருப்பான், பொசிஷன் நினச்சிட்டு இருப்பான். அவனை பிடிச்சி ஒரு குலுக்குங்க, என்ன ஆகும், பணமாக தான் கொட்டும். உள்ள புதையல் தான் இருக்குது அவன் தலையில். அதே மாதிரி அரசியல்வாதிகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அது பெரிய அரசியல்வாதி, பெரிய அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறாங்க. அவங்களெல்லாம் போய் ஒரு உழுக்குனிங்கன்னா எல்லாம் பொய்களாக தான் கீழே விழுகும். அப்படியாக அந்த மனது அந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட வேண்டும். எந்த கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் அந்த மனதிலிருந்து நம்ம வெளிவரும் பொழுது தான் இங்கே என்ன வந்துடுறோம், சுதந்திரம். இந்த சுதந்திரத்தை யார் சொல்கிறாரு, குரு சொல்கிறார். மாஸ்டர் எப்போ சொல்கிறாரு, தக்க பருவம் வரும்பொழுது, தக்க சூழ்நிலை வரும்போது மாஸ்டர் குரு சிஷ்யன்ட்ட சொல்கிறாங்க. சிஷ்யன் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும், போகிறான், கண்களை இமைகளை மூடாமல் கேட்கிறான். நினைக்கக்கூடக்கூடாது மாஸ்டர் என்ன சொல்லுவாருன்னு சொல்லி நினைக்காம உற்று கவனித்து கொண்டிருக்கிறான். குரு சொல்கிறார். சொன்ன விஷயங்கள் 2-3 வார்த்தைகள் தான் இருக்கும், இல்லை ஒரு சிரிப்பாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கண் பார்வையில் இருக்கலாம். இவன் ஆன்மாவே மாறிவிடுகிறது. இவனுடைய எண்ணங்கள் ஒரே அடியாக மாறிவிடுகிறது. வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை அடைந்து விடுகிறான், வாழ்க்கையின் ரகசியத்தை அடைந்து விடுகிறான். இதுதான் சிவசூத்திரத்தினுடைய 34வது தொகுப்பு. இதை நீங்கள் தினம் இந்த அன்றாடம் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள். மனதை பக்குவப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னர் மனதை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். பேங்கிங் எக்ஸாமினேஷன் சொல்கிறாங்க, இவங்க போகிறாங்க. பேங்கிங் எக்ஸாமினேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி மனதை பக்குவப்படுத்திக்கணும். இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பிஇ படிச்சிருக்கீங்களா? பிஇ படிச்சிருக்காங்க. எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் படிச்சுட்டு இங்கே என்ன இருக்குது, பேங்கிங் எக்ஸாமினேஷன் அல்லது ஒரு கவர்மெண்ட்டில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர். இந்த நிலைக்கு மனம் மாறுவதற்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அந்த மாறுவதற்கு வந்த உடனே தான் அங்கே உங்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த தத்துவத்தை பின்பற்றுங்கள். தேங்க்யூ.